Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute. எல்லாருக்கும் கேட்கறதா நான் பேசுறது? பின்னாடி எல்லாருக்கும் கேட்கறதா? Okay, thank you. I'm happy to see that we have some parents here. How many parents and friends are there? Yeah, very nice. Thank you. Good, nice. You're all speaking so well. Now I'm getting an inferiority complex. Oh, I don't know if I can speak as good as these girls, you know. So, thank you. Very nice job. So, Azadi Ka Amrit Mahotsav. 2020 வந்து பேண்டமிக் லாக்டவுன் இல்லையா? ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் தான் இருந்தீங்க இல்லையா? அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இது எல்லாம் புதுசு, ஒரே மெஸ். 2020 வாஸ் அ மெஸ். வி வர் ட்ரைங் டு சர்வைவ் இல்லையா? 2021 லிட்டில் பெட்டர். 2022 தேங்க்ஸ் டு the government, thanks to Ravi Sam sir, thanks to so many people, we are now able to celebrate this Azadi Ka Mahotsav. Very nice. Your celebration should be over now. Now it's already 26th இல்லையா? 10 நாள் ஆயிடுத்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு அப்புறம். So thanks to all of you for inviting me. Thanks to all of you for being here today. So okay, right. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங், நான் என்ன தான் பேசுறது, நீங்கள் தான் நல்லா படிக்கிறீங்க, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸு, மேத்து எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ I wanted to tell some stories about something scientific, about our country, and some stories you may or may not know, okay? If you don't know, I will ask you, tell me that you don't know. I want to know if you know it or not, okay? All right, some stories, okay? After this is over, please ask me any questions. Please tell me anything if you want to tell me something, okay? Whether you liked it, I didn't like it, sir, it is very complicated, all that you can tell me, okay? All right, next slide. Okay. What is this? Pythagoras theorem or Pythagoras theorem? It doesn't matter. Pythagoras, one of the two. Okay, I think we know how to spell it. Pytha. Okay, Pythagoras theorem. All right. So, obviously, who invented Pythagoras theorem? Pythagoras invented Pythagoras theorem. Obviously, what a silly question it is, right? I don't think you can't have an easier question than this. Question paper, imagine, or object, multiple choice questions. Who invented Pythagoras theorem? Maxwell, Ramanujan, Pythagoras, Ohm. What enna பண்ணுவ? Pythagoras the answer. But I don't think your teachers will give you such easy questions, right? So I thought I'll ask you the easy question. Okay, Pythagoras invented Pythagoras theorem. All right. இப்போ என்ன ஆச்சு? Next slide. Okay, this is Pythagoras, correct? Yes or no? No. You're sure? It doesn't look like Pythagoras because we imagine Pythagoras to be a Western person, Greek. He's a Greek man, right? And he looks like தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு மாலையெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு. Most likely நம்ம இந்தியன் தான் இவர், கரெக்ட் தானே? Right? Okay, so he's an Indian. His name is Bauddhayana. What is his name? Bauddhayana, right? So என்னாச்சு? Bauddhayana came up with this shloka, with this line, okay? You repeat after me, okay? Dirgha chaturashrasya akshnaya rajjuhu parshvamani tiryagmani chayat पृथग भूते कुरुतः तदुभयं करोति. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டாக்க வெரி சிம்பிள். a square plus b square is equal to c square. Right angled theorem, correct? And then when did he invent this thing? He invented in 800 BCE. BCE na ellarkum theriyum illaya? Before common era. Means before that zero,
and 2000 years before, and then 800 years before that, 2000 years before. Therefore, 2800 years ago, he invented this theorem. Correct? Okay. Now, next slide. This is Pythagoras. Pythagoras, correct? So, Pythagoras. When he was born in 570. Now, that date I gave you earlier is born in 800 BCE. Okay, born. Remember that. Okay. So, 570. So, Pythagoras was born how many years after Baudhayana? 230. Good. 230 years after Baudhayana, Pythagoras was born. அப்புறம் என்னாச்சு? Pythagoras is studied, of course, in Greece. இதெல்லாம் Greece. Okay, where is Greece? Greece is in Europe. Okay, எரஞ்சு பேசுங்க. Don't worry. Just say what here. Okay, he was born in Europe. Now in Greece. Then he, after some time, he visited India. How many of you knew that he visited India? Okay, இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. Okay, what's your name, pa? What's your name? Bharat. Very good. Bharat says he knew he visited India. Okay, does your book say he visited India? No, doesn't say all these things. Not only that, he visited Kanchipuram. Kanchipuram எங்க இருக்கு? இங்கதான் இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. காஞ்சிபுரம் வந்து படிச்சிருக்கார். Kanchipuram was the center of education of India. How many of you told you that? No, nobody will tell us all these things. Okay, he came there. Why should Pythagoras come to India? Because he was a scientist, he was a mathematician, he was a philosopher, and he heard about India. He said, oh, we must, India is a place which is the source of all science and philosophy. They talk very high philosophy, therefore I must go to India. So Pythagoras, India, 3000 years ago, he came to India. Correct? Sorry, not to the, about 2500 years ago. Right? வந்து படிச்சிருக்கார். என்ன படிச்சிருக்கார்? நிறைய படிச்சுட்டு இங்க வந்து இந்த இந்த தீர்க்க சதுரஸ்ரக்ஷயா இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கார் அவர். படிச்சு, of course, this is not simply, it's not a prayer. சர்வ மங்கள மாங்கல்ய மாதிரி கிடையாது இது. This is actually a scientific statement, இல்லையா? It's a theorem. In the theorem and other things he studied, and then he went back to Greece because that is his home. See, Greeceல யூரோப்பெல்லாம் they are all non-vegetarians. Okay? இவர் வந்து இங்க படிச்சு நிறைய வருஷம் இங்க தங்கி படிச்சு ஆசிரமத்துல படிச்சிருக்கார். ஆசிரமம்னா தெரியுமா என்னன்னு? Ashram is a place where there are swamis, there are teachers, where only thing that happens is studying, praying, worshipping. இதுதான் நடக்கும். கரெக்டா? அங்க படிச்சு அங்க கிரீஸ் போயிட்டு he started an ashram, குருகுலம். And Gurukulam set up panni, he also is a teacher. He started teaching, and all his students used to sit on the floor like this, because that is our tradition in our ashrams. Okay, பெரிய chair, dining table எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. Correct? Yeah, you just teacher sit somewhere and then the students will sit. அது மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவரு. So people, and then he became a vegetarian after he came to India. There also he was a vegetarian. Okay, he started believing in all this karma and all these theories that we talk about. Punarjanmam na theriyuma? Punarjanmam, all these things he started. So you know what they called him? The Greek called him a madcap. Madcap na enna? Paithiyam. Paithiyam இவருக்கு பேர் வாங்கிட்டார் அவர். கிரீஸ் திரும்பி போய் அவர் இந்த ரைட் ஆங்கிள் தியரம் கத்து கொடுக்கிறாரு. So then what theorem became called what? Pythagoras theorem. But it should be called what? Baudhayana theorem. Yes or no? Should we know all these things? We should or we should not? We should know all these things. Why? Because this is our country. These are our people. This belongs to us. We must display it proudly and say, I am proud of this country for so many reasons. I got independence and all that. I am proud of that. But I am proud also because there were people, there were mathematicians, physicists, astronomers long before Europeans and Americans came into the picture.
Correct? So that is why I wanted to tell you this. Okay? Your history books are not talking about this. Correct? Okay. You can now Google. So tonight you can go and then Google Bodhayana, Pythagoras. You have access to all these things. Correct? Those days they didn't have access. They are writing in palm leaf manuscript. Ink pen veche ezhuduvanga. Correct? Namakku ipo ennenne theriyadhu adu. That's how they used to write all these things. Today you can take a phone and you can take a picture of a page and then immediately send it to your friends. Liya. Anga oru book copy pannanona they have to rewrite the whole thing. Rewrite the whole thing. It will take months of constant work to just make one copy of a book. Can you imagine this? Anyway, this is Pythagoras. Next slide. யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா இது? What is this? Next slide. யார் பார்த்திருக்கீங்க இது? எல்லாம் இந்தியா தான். ஓகே, சொல்லுப்பா. மனு நீதி சோழன். That's right. மனு நீதி சோழன். அதை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? தெரியாதா? முக்காவாசி பேருக்கு தெரியும். யாருக்கு தெரியும் மனு நீதி சோழன் பத்தி? யாருக்கு தெரியும்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஓகே, I'll tell you the story of Manu Nidhi Shoran. முன்னாடி கிடைச்ச பிக்சர், ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு முன்னாடி காட்டின பிக்சர் வந்து மனு நீதி சோழன் மணிமண்டபம் திருவாரூர். திருவாரூர் எங்க இருக்கு? கிரீஸ்ல இருக்கா? தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு இல்லையா? ரைட். ஓகே, ஸோ அங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மனு நீதி சோழன் கதை சொல்கிறேன் முதல்ல. ஓகே, இவர் வந்து ஒரு ராஜா, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஒரு ராஜா இருந்திருக்காரு தமிழ்நாட்டில், சோழன் மகாராஜா. சரியா? ஹீ வாஸ் பாப்புலர் ஃபார் ஜஸ்டிஸ். ஜஸ்டிஸ்னா நீதி. ஜஸ்டிஸ்னா ஏதாவது நடந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஜஸ்டிஸ் கொடுப்பாரு. ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணிட்டார், சோ குட் ஹி வாஸ், இந்த மிடில் ஆஃப் த சிட்டி ஒரு மணி பெல், பிக் பெல் மண்டபம் கட்டி பெல் அடிச்சு ஒரு கயிறு கட்டி தொங்க விட்டாரு. என்ன சொல்றாரு, யாருக்கு என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் இந்த மணி அடிச்சாக்க நான் ஐ வில் கம், ஐனாக்க மை பீப்புள் வில் கம் அண்ட் வில் கிவ் யூ ஜஸ்டிஸ். சரியா? புரிஞ்சுடுதா? தட் வாஸ் ஹிஸ் கோல். ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி பூரா மணி அடிச்சிருக்கு. என்னடா இதுன்னு பார்த்தா ஒரு மாடு மணி அடிக்கிறதான். ஏதோ இங்க ஒரு மாடு இருக்கு. ஓகே, இதுதான் மாடு. சரியா? இந்த மாடு மணி அடிச்சு எனக்கு வந்து நீதி வேணும்னு கேட்கறது. என்ன ஆச்சு உனக்கு நீதி வேணும்னாக்க, கண்ணுக்குட்டி என்னோட குழந்தை செத்து போயிடுது. எப்படி செத்து போச்சு? உன்னோட புள்ள யுவர் சன் drove the chariot over my calf. I need justice. செத்து போயிடுது, கண்ணுக்குட்டி செத்து போயிடுது. அப்போ இந்த ராஜாக்கு வந்து மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அட்வைஸ் பண்றாங்க. சரி, இந்த மாடுக்கு இது பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், இது எல்லாம் அட்வைஸ் பண்றாங்க. இவர் சொன்னாரு அதெல்லாம் ஒத்து வராது. ஏன்னா ஒரு குழந்தை செத்து போனா இந்த அம்மாவுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குமோ அந்த கஷ்டம் நான் அனுபவிக்கணுங்கிறார். புரியுதா? therefore what should be done, என் பையனை கொண்டு வா, இங்க படுத்துக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he climbed on the chariot and drove the chariot on his son. இல்லையா? can you imagine this? நம்ம நாட்டில் நடந்திருக்கு இது. that is why he is called Manu Nidhi Shoyan. that kind of a man he was, and people were shocked இது மாதிரி பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு. அதனால this is a statue. இது பாரு இங்க, this is his son. இந்த ராஜாவோட பையன் தான் சன், பிரின்ஸ். நெக்ஸ்ட் ராஜாவை ஆகணும் இவரு. கரெக்டா? ஏதோ இந்த சக்கரத்துக்கு அடியில இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால இந்த ஸ்டாச்சு எங்க இருக்கு யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? சொல்லுப்பா. ஹைகோர்ட், சென்னை ஹைகோர்ட். வெரி குட். உன் பேர் என்னப்பா? சக்தீஸ்வரா. கை கொடுங்கப்பா.
Manu Nidhi Shoran. How proud it makes us, இல்லையா? இது மாதிரி நாட்டில் இருக்காரு அப்படின்னு. அதனால கோர்ட், ஏன்னா கோர்ட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் பீப்புள் ஆர் சப்போஸ் டு கெட் ஜஸ்டிஸ், கரெக்ட்? அண்ட் ஸோ அதனால தே ஹவ் கெப்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்கல்ப்சர் இன் அவர் சென்னை ஹை கோர்ட். சென்னை பிகாஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு எட்ஸெட்ரா. ஓகே, எனிவே திஸ் இஸ் மனுநீதி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதோ திருவாரூர். திருவாரூர் போனீங்கன்னா, யார் திருவாரூர்ல இருந்தீங்க? எனிபடி நியர் திருவாரூர்? ஓகே, திருவாரூருக்கு அது தியாகராஜ சுவாமி கோயில் இருக்கு, பெரிய கோவில் அது. ஓகே, அதுக்கு அங்கேருந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் 200 மீட்டர்ஸ்ல இந்த இதெல்லாம் இருக்கு. திஸ் பர்டிகுலர் ரதம், ரதத்துல ராஜா ஓட்டுறாரு. இதை பாரு, இங்க இருக்கு பாரு, தெரியுறதா? சக்கரத்துக்கு அடியில் மாட்டின்னு இருக்கான் அந்த பையன். அண்ட் இதோ மாடு, மாடு வந்து மணி அடிக்கிறது. அது நிஜமாவே ஒரு ஸ்கல்ப்சர்லாம் கூட இருக்கு. இது ஒரு பெயிண்டிங், பட் ஸ்கல்ப்சர்லாம் கூட இருக்கு மாடு. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் மனு நீதி ஷோரியன். ஷுட் வி நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? இட் ஷுட் பி தேர் இன் த புக், கரெக்ட்? இன் அவர் ஹிஸ்டரி புக்ஸ் இட் ஷுட் பி தேர், இட் ஷுட் பி டாட். எங்கேயோ ராபர்ட் கிளைவ், பாஸ்டன் டீ பார்ட்டி, அமெரிக்காலாம் கற்றுக்க கூடாதுன்னு சொல்லலை. பட் without knowing this, I can't know that. I can know this and I can know that also, correct? So very important. So Azadi Ka Mahotsav, that's why I thought we should talk about things that we never knew about. Okay, I'll tell you later on why it is like this. Okay, next slide. Wright brothers. Okay, one of the Wright brothers, maybe Wilbur Wright or somebody. Okay, Oliver and Wilbur Wright, yeah. Okay, so that's the invention of the airplane. Okay, we all know this. Now, next slide. Okay, that's Wright brothers. Next slide. This kappal, ship. It's a small ship. Okay, but it's about 20 meters long. It's actually a long ship. Okay. Now, Indians were the greatest shipbuilders in the entire world. How many of you have heard this statement? There you go. இதோ 5-6 கை தெரியுது எனக்கு. Okay, 10 பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. Very good. I'm very happy about that. Indians were the greatest shipbuilders of all time. Okay, and why they were they were building ships by hand, and this ship was made by recently, just 1980 the ship was made, okay, by a man who came in this tradition of shipbuilders for centuries. Okay, he's from Lakshadweep. Lakshadweep enga irukku? Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep. Okay, Lakshadweep Islands la irukar, but now he lives in Kozhikode in Kerala. Okay, he's still alive. Okay, he and his team of people were hired by a man called Tim Seravin அப்படினு ஒரு ஆளு. So Israeli ஆளு நினைக்கிறேன் அவன். And he found out about this man. He said, I want you to make a ship for me so that I can travel in it like Sinbad the sailor. சின்பாத்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சின்பாத் the sailor ஒரு கதை இருக்கு. ஓகே, அவன் இப்படி போனானா ஷிப்பில். நம்ம ஷிப்பில் நிறைய போயிருக்கோம். ஓகே, பட் நம்ம புக்கில் சின்பாத் sailor கதை தான் இருக்கு. ஸோ லைக் சின்பாத் ஐ வாண்ட் டு ட்ராவல்னு சொல்லிட்டு இந்த கப்பலில் அந்த டிம் செரவின் ட்ராவல்டு 9,000 miles or 9,000 kilometers, I forget that number they say, and he traveled. That means it is a real ship. Okay, you can actually go in this ship, and the ship was made without using any nails. Why did he make it without using any nails? Ani ella illama, no metallic part. Why? Because துருப்பிடிச்சு போயிடும், because it will get rusted. So the ship always going in salty water and it will get rusted. Therefore completely eliminate metallic parts. Every joint, every bolt is made of wood,
and this curvature and the wood and this has to curve like this இல்லையா, அதை வந்து you have to create a fire, you have to create some smoke, அந்த புகையில வந்து நிறைய பேர் இப்படி பிடிச்சி they will bend it like this with the hand, with hands. Okay, that is how the ship was made, and we were the experts in this. Expert na complete experts. எப்படின்னா the Europeans came, and before that Mughals came. All the stories you've studied, right? They came in ships. Of course they came by mountain and etc., horse and all they came, but they also came by ships. Vasco da Gama, all the stories we've heard, correct? They came by ship. Inge vandu they found Indians to be great in ship navigation and shipbuilding, and they took new ships from here, and they also took people from here because our people were experts in watching stars and planets. Okay? Today is what? Today is Friday. Shukravaram. Yesterday was Thursday. Is what? Guruvaram. This Guru is what? What is the meaning of Guru? Jupiter. It stands after Jupiter. Of course, Guru means teacher also. So Jupiter. These people knew the entire sky, and therefore Indians were great navigators. Do your books tell all these things? Okay. So this next slide. This is Ali Manik Khan who built that ship, and for all his work, he is not just a shipbuilder. He has created a whole forest by planting trees, and he is known for multiple talents he has. He's written poems, he writes music. அப்படிலாம் பண்ண கோழிக்கோடில் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர். And when he got this award, Padma Shri award in January 2021, just last year, okay, 1.5 years ago, he got the Padma Shri award. Okay, for his work, for all his work, he was recognized. And when he got the Padma Shri, and the Kozhikode அவர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நெய்பர்ஸ்க்கெல்லாம் இவர் யாருன்னே தெரியாது. Can you believe this? This kind of a man, no, even their neighbors did not know. This is shocking. To me it is shocking. In America, என்ன பண்ணுவான்னா, they will take, say I lived in America, I've spoken to the children there, American children, Indian children, all that, and then there what I found is they இது மாதிரி சின்ன இது பெரிய விஷயம் இது. ஓகே, இது மாதிரி இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தெரியுமா, பெரிய மியூசியம் கட்டிடுவா, அலி மானிக் ஃபான் மியூசியம் அப்படின்னு கட்டியிருப்பா இத்தனை நேரம், with all the work he has done and all the poetry he has written, all the ships he has built and the history of shipbuilding, எல்லாம் போட்டு ஒரு மியூசியம் பண்ணியிருப்பாவா. Now you understand? Now you understand the difference between America and India? Do you know why America is a great country? Why is America a great country? Tell me. Everyone is recognized. Correct? Everyone is recognized. It's a wealthy country also. Okay? Every family will have a car. Here we may not be able to afford cars. Every family need not afford a car. Maybe a two-wheeler may be there. Some people can't afford even two-wheelers. Okay? So there, but even more important than all that, everything, everybody is recognized. Every small thing will be recognized. How it should be recognized? They will recognize. Museum, this, that, ஏகப்பட்டது இருக்கும். Because they know one thing. Their past, they must know. I must know my past very well. If I forget my past, I am nobody. If I forget my past, I am an orphan. Orphan na yaru? Another. Correct. I am an orphan. If I don't know my past, I am an orphan. That's why when we say I am proud about India, we should know all these things or not? Should we know all these things? Yeah, we should know all this. Okay, next slide. Okay, so navigation அப்படின்னு நான் சொன்னோம் இல்லையா, ship navigation தானே அது. That word navigation itself is from a Sanskrit word called navagatihi. Nava means ship, gati means movement, transportation,
science of movement of ships is called navigation. Correct? Yes or no? Yeah. So I can't hear you properly. You can speak loudly. Yes or no? Yes, sir. Okay. All right. So that's how significant it has been. But words, okay, suppose I say there are many words that are common in these two languages, okay, English and Sanskrit, okay. Suppose I say that. Do you think English borrowed from Sanskrit or Sanskrit borrowed from English? English borrowed from Sanskrit, because Sanskrit is a very old language. English was not there before Sanskrit came. Therefore, how can Sanskrit borrow from English? Navigation is an example. This part of the body is called head. This is called? This part is called waist. Abdomen, waist. Okay, I'm looking for waist. The word waist comes from veshti. Can you believe this? When I heard it, I couldn't believe my ears. So now you can say, when I grow up, I'm so interested in this, I want to find out this relationship between languages, who borrowed what from what, and dictionary says one thing, you don't have to believe that the dictionary is correct. You might say, illapa, there is more to it. You can say, I want to study this, I want to research on this, correct? So because I want to know about my country properly, my books were all written by British people. When they write their history, how will they write it? They will not, what they say cannot make you proud. If it makes you proud, what will happen? You will kick them out. Only way you and I will keep saluting the West is what? Is by believing that the West is the greatest. Everything came from West. Everything. Right? What is the units of current? Ampere. Ampere is a Frenchman. What is the units of voltage? Volt. Volt is also a Western man. Then what? Resistance. Ohm is also a Western man. Then what? Charge. Coulomb. Coulomb was a Frenchman. Energy. Joule, erg, pressure. Pascal, Dine. All these are Western people, European people and American people. Where are Indians? Do you see any Indians? In your books, pages are filled with Indian scientists? Nobody is there. How you can be proud about India if there are no Indians in your books? Can't be proud, correct? Therefore, I'm saying, when I say I'm proud about India, we need to, of course, we are all proud about the country, the people who have given up their lives for us, Mahatma Gandhi, Veer Savarkar and Bharat and all, we are all proud about them, obviously. They wanted the British to be out of fear, no doubt, but you go beyond. Tell me more. What were our people? Our people were illiterate people or what? I mean, we should ask the question. Because his books are saying, we learnt everything from Europe, Germans, British, Americans. Idhudan kada. Most of the stories are like this. Correct? So, this is why I am telling you this. Next slide. Yare? Velu Nachiyar. Very good. Velu Nachiyar. Okay? வேலு நாச்சியார். நான்லாம் இதை படிக்கல, நான் வளர்ச்செல்லாம் இதெல்லாம் நான் படிக்கவே இல்லை. ஓகே, வேலு நாச்சியார் இஸ் ஃப்ரம் சிவகங்கை, மதுரை, that area, Sivagangai. She was, Velu Nachiyar's husband was the king of the Sivagangai constituency. அப்போ பெருசா இருந்தது. And then he passed away. அவர் தவறி போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வேலு அம்மா வந்து, she said, the British, we have to get them out of here. We will not salute anybody. We are Indians and we will be Indians. Okay? They have no right to be here னு சொல்லிட்டு, ஆனா they have army கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, கன்னு துப்பாக்கி ஒன்றும் கிடையாது. So she learnt sword fighting, எல்லாம், all the fighting, கத்தி எல்லாம், she learnt all these things. எல்லாம் கத்துண்டு, whatever army she had.
she had 2 more people, and they are called Marudam Sahodarargal. Next slide. So they are called Marudu Sahodarargal, correct? Marudu brothers, they say. And these people, and பெரிய மருது சின்ன மருது, அதே பேர் அப்படிதான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். இவ என்ன பண்ணிட்டா, they issued a proclamation. They said, they made an announcement. எங்க வெள்ளக்காரன் எங்க இருந்தாலும் அவனை வந்து சுட்டு காலி பண்ணணும். இந்த ஊர்ல there should not be any white people அப்படின்னு இந்த மருது சகோதரர்கள் சொல்லிட்டாங்க. சரியா? சொல்லிட்டு எல்லாம் பரவிடுத்து. Then obviously the British heard about it, and obviously now they wanted to arrest them. They were looking out. They are all hiding. எல்லாம் ஒளிஞ்சுண்டு இருக்கா, கோவிலில் இருக்காங்க, யாராவது வீட்டில் இருக்காங்க, எங்கேயோ இருக்காங்க. So they could not find these people. Finally they made an announcement. They said, அங்கே ஒரு காளையார் கோவில்னு ஒன்று இருக்குது, சிவன் கோவில். கரெக்டாக? யாருக்கு தெரியும்? குட், வெரி குட். ஒரு 20 பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, காளையார் கோவில், ரைட்? அந்த காளையார் கோவில் வந்து இந்த மருது சகோதரர்களுக்கு ரொம்ப பிரியமானது. அந்த சிவன், அந்த சிவனை காலையில் ஆராதனை பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்து மறு காரியம் பார்ப்பாங்க. And so somebody told the British, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இந்த கோவிலில் நான் உடைக்க போகிறேன் பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு சொல்லுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி மருது பிரதர்ஸ் வில் கம். ஓகே. ஸோ இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தப்புறம் இவங்க சொன்னாங்க, இது என்ன இது இப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க, எங்கள் உசுறு போனாலும் பரவாயில்ல, இந்த கோவிலை காப்பாற்றி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சரண்டர் பண்ணிட்டாங்க. பண்ணிட்டு ஒரு கண்டிஷன், ஐ வில் சரண்டர் டு யூ, பட் யூ ப்ராமிஸ் மீ தட் இது மாதிரி சீட்டிங்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதை கோவிலை உடைக்கிறேன், இதை உடைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறது, சண்டை போடுறதுனா சண்டை போடணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யூ ப்ராமிசஸ் தட் யூ வில் நாட் டூ திஸ் எனிமோர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு தீஸ் 2 brothers were hanged. தூக்கு தண்டனை. இட்ஸ் வெரி சேட், நோ? நம்ம நாட்டில் எவனோ வந்து நமக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தானா அது என்ன அர்த்தம்? அது இட்ஸ் நாட் acceptable. So they also said this is not acceptable. So therefore it's something we have to celebrate all these things. உங்க புக்லலாம் இருக்கா வேலு நாச்சியார் பற்றி? இருக்கு இல்லையா? குட். இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. வெள்ளை கோபுரம்னா தெரியுமா? வெள்ளை கோபுரம் யாருக்கு தெரியும்? வெள்ளை கோபுரம். குட். ஒரு 4-5 பேருக்கு தெரியுது வெள்ளை கோபுரம். அது 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 ஒரு கதை. சரியா? நான் வாட்ச் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது ஒரு கதை. அது இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறேன். மதுரை இல்லையா? மதுரை தானே வெள்ளை கோபுரம். அது 4 கோபுரம் இருக்கும். அந்த 4 கோபுரத்தில் ஒரு கோபுரம் வெள்ளையாக இருக்கும். கோவில் கோபுரம் திருச்சி கரெக்ட், திருச்சி. ஒரு கோபுரம் வெள்ளையாக இருக்கும். நீ ஏதாவது வெள்ளை கோபுரம் பார்த்துருக்கியா எங்கேயாவது? கோவில் கோபுரம் பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கும். ஒயிட் பெயிண்ட் போட்டு அடித்தா மாதிரி இருக்கும். அது இன்னொரு நாளைக்கு பார்ப்போம் கதை. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அந்த சிவகங்கையில் ஒரு மணிமண்டபம், மருது சகோதரர்களுக்கு மணிமண்டபம். வருஷம் அவங்க வந்து ஒரு பூஜை பண்ணுவாங்க. என்னன்னா மருது சகோதரர்கள் குரு பூஜை. குரு பூஜை தானே? பத்தியா? உன் பேர் என்னப்பா? சபேஷ். சபரீஷ். ஓகே, சபரீஷ். ஸோ குரு பூஜை இல்லையா? குரு பூஜை பண்ணுவாங்க அங்கே. ஸோ இதுதான் அந்த படம். 2015 நடந்த இது ஒரு படம் இது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பை எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? யாருக்காவது தெரியாதா பை? தெரியலன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதானே பை? இதானே பை? அந்த பை இந்த பை ஒன்று தானே இல்லையா? ஓ, என்ன இந்த பை அந்த பை என்ன? Mathematical value which is used where? It is used in calculating the circumference of a circle, the area of a circle, pi r square and all that. Yeah, good. That is where this pi is used. Okay, what is the value of pi?
3.14 அதோட நின்னுடுமா? 157 அதோட நின்னுடுமா? நிக்காது, கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. அவர் சொல்றாரு கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கான், இப்படி கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். எத்தனை தூரம் கண்டினியூ ஆகும்பா? இன்ஃபினிட். அப்படின்னா கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். Who found out the value of pi? ஆரியபட்டா. ஆரியபட்டா found out the value of pi. பரவாயில்ல, நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் விஷயம்லாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ரைட், 3.1415 and then போயிட்டே இருக்கும், அதை பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும். பட் how do you find out the value? Who came up? I mean, Aryabhatta found out அப்படின்னு நீ சொல்ற, that is good, but how do you calculate this number? இதுக்கு ஒரு ஜீனியஸ் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, இதுதான் ஃபார்முலா பையோட. 22/7 கரெக்டா? பை 22/7 கரெக்ட். But this 22/7 is an approximate value of pi. நீ கால்குலேட்டர்ல 22 divided by 7 போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு approximate value தான் கிடைக்கும். Approximate value. But I am asking, how do you calculate the exact value of pi? Okay, அது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாதான் உனக்கு எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடைக்கும். வாட் இஸ் த ஃபார்முலானாக்க, ஃபார்முலா பார்க்குறோமா? ஸோ 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus 1/9 minus 1/11 plus 1/13 minus 1/15 அது மாதிரி போயிட்டே இருக்க முடியும் இல்லையா? now you know the idea. plus minus மாத்தின்னு இருக்கணும். டினாமினேட்டர் 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கரெக்ட்? all odd numbers are coming. 1/1 லேருந்து 1/3 1/5 etc. this is the formula. Okay, and the next slide. This formula is, if you Google, you will find this is called Leibniz formula. Gottfried Leibniz was a German scientist. Okay, German scientist. He lived in the 17th century. 17th century. Okay, 17th century na enna artham? $1700s. How many of you agree with that? How many disagree with that? Okay, lot of hands disagreeing with that. What is the answer? 1600s. So which is correct? 1700s or 1600s? What century are we living in? 21st or 20th? We're not sure. What I'm going to do is, I'm going to call Siri and I'm going to ask the question, what century are we going to live in? Siriya, we'll ask, and what Google, let's find out what Google says. Okay, hey Google, what century are we living in? You idiot, idu kuda theriyada? 2022. That means we are living in the 22nd century. Okay, you idiot ன்னு சொல்றது நம்மள பார்த்து idiot. Google நம்மள பார்த்து idiotங்கிறது. Google has become, Googleலாம் இப்போலாம் என்ன வந்தாலும் Google தான் இல்லையா? எக்ஸாம் எழுதுறதுனா Google பார்த்து தான் எழுதுவீங்களா? அலோவ் பண்ணுறது, டீச்சர்லாம் அலோவ் பண்ணுறதில்ல. I'm going to tell them, our children, they have to use all modern technology. You should give them YouTube access, Google access னு சொல்ல போறேன் நான். உங்க MD சார்ட்ட போய் சொல்ல போறேன் நான். Not fair. ஓகே, உங்க காலத்துல ஏதோ புக்கு, நோட் புக்கு, பேனா, பென்சில்னு பண்ண, அதுக்கு நாங்க எதுக்கா பேனா பென்சில்லாம் சொல்றீங்க? It should all be computerized. Google, இதுக்கு தான் Google பக்கம் போகக்கூடாதுங்கிறது. 22nd century சொல்றது Google. இவர் 20th centuryங்கிறாரு, அவர் 21st centuryங்கிறாரு. The answer of course is, we are living in the 21st century. Correcta? 21st century means 2000 plus till 2100. Okay, 17th century, therefore he lived in the 1600s. Correcta? அப்படினு சொல்லலாம். 1600s he lived.
Right? Okay. He lived in the 1600s. Next slide. Leibniz, correct? No, yes? No, not Leibniz. He has somebody other than Leibniz. Must be an Indian man, yeah. It can't be Leibniz. Next slide. Thrissur, நம்ம Thrissur கேரளால இவர் இருந்திருக்காரு. இவர் பேர் மாதவான்னு பேர். சங்கமகிராமா, மாதவா ஆஃப் சங்கமகிராமான்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். he had a group of people and he started a school called Kerala School of Astronomy and Mathematics. Kerala School of Astronomy and Mathematics. இப்போ ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம். அந்த காலத்தில் he started. அதில் he was the man who invented this series. And when did he live? Next slide. 14th century. He lived in the 14th century. 14th century means what? 1300s. And Leibniz lived in 1600s, which means 300 years before Leibniz, this man invented this series. This series is called Leibniz series or Leibniz formula. Okay? Next slide. But this series should be called as Madhava formula or Madhava series. Correct? Why? Because Madhava invented it first. Therefore, இப்போ என்ன பண்றாங்க? The scientists have got together and they are discussing. They are reluctantly, they have added the name Madhava to the formula. Added the name. They did not remove Leibniz name. Okay? They are calling it Madhava Leibniz formula. I think it's a good thing. Whatever we can take, we will take. Okay? ஏன்னா இவனெல்லாம் சண்டை போடுறது கொஞ்ச நாள் ஆகும். So, did you know these things? You may not know because this is a bit advanced topic. Yeah, bit advanced. 22/7 வச்சு we are doing it. But you understand that formula for pi came from India, from Madhava. Correct? So, another reason to be proud during this Azadi Ka Amrit Mahotsav. Correct? Very good. Next slide. Okay. 12:40 ஆகுது. முடிச்சிடலாம் இல்லையா? We can finish. So, அப்படியா? Really? Okay. All right. Just ஒரு கதை சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம். Okay? Because I want you to ask me questions also. We need time for that. ஏன்னா பசிக்கும். அப்புறம் ரொம்ப லேட்டாக போனால் பசிக்கும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இந்த கதையை பார்ப்போம். இது என்ன கோவில்ப்பா? பெரிய கோவில், பிரகதீஸ்வரர் கோவில். எந்த ஊரில் இருக்கு? தஞ்சாவூர். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இதை பற்றி உங்கள் புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கா? என்ன போட்டிருக்கு? சரி, 1%. மைக் எதாவது இருக்கா? சொல்லுமா. இங்கே கொடு. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுமா. எனிதிங் யூ வாண்ட். யூ ஸ்டடிட் இன் தி புக். எனிபடி? யா, சொல்லுமா. எனிதிங்மா. இந்த கோவில் தஞ்சாவூர்ல இருக்கு. Who constructed this கோவில்? Rajaraja Cholan constructed the temple. When did he do this? Around 1000 CE. 1000 CE, correct? BCE. No, not 1000 BCE. 1000 CE, which means about 1000 years ago, 1020 years ago, this temple was constructed. Okay? Okay, Ilya? Now I can move around, Ilya? Okay. 1000 years ago. Okay. கோயம்புத்தூர்ல எத்தனையோ பில்டிங் கட்டடம்லாம் பார்த்துருக்கோம். How many years old they are? 10, 20, 30, 40, 50, 60, maybe 70, maybe 100 also. We don't know. பழைய வீடாக இருந்தால் இருக்கலாம். கோவில்கள்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் பழசாக இருக்கும். 1000 years old. ஒரு வீடு கட்டினா என்ன ஆகுது அந்த வீட்டுக்கு? ஆஃப்டர் 50 years, what will happen to the house? It will just break down. It will just break down. You have to constantly refurbish it. Paint போடணும், இது பண்ணணும், அது எல்லாம் பண்ணணும்.
To spend a lot of money on it. Are people spending money to maintain this temple? How come? Why? How come this special temple, God said, no, this temple will always be like this. God came and said that. No, no such thing happened. I'll tell you one thing. Stone, it is constructed with stone, okay? Stones are stacked, correct? They have not used even 1 gram of cement or 1 gram of mud or 1 gram of paste. Any kind of paste, any adhesive, any gum, they have not used here. Does your book say that? How is it possible? How is it possible? சும்மா அப்படி கல் இப்படி அடிக்கிட்டே போனா என்ன ஆகும்? It will fall down. What they did is, in the kalla வந்து you carve it and then you make a groove like this. Groove. Then in the kalla வந்து you make a groove like this. Okay? This is what they did. Or in the kall slanting இப்படி வை, இந்த கல் slanting இப்படி வை. Then in the kall இப்படி வை. This is how they did it. 1000 years ago. Should we know about all these things? I think we should know. Another reason to be proud about this country. மேல அந்த விமானத்துக்கு மேல என்ன இருக்கு? கலசம் இருக்கு. மேல கலசம். கலசத்துக்கு அடியில் என்ன இருக்கு? ஒரு பெரிய கல்லு. பெரிய கல்லு இல்லையா? இந்த கல்லு வந்து it is just one piece, okay? சின்ன சின்னதாக கல் போட்டு இப்படிலாம் பண்ணி அதை அப்புறம் கிரைண்ட் பண்ணி அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை, ஓகே? இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் பீஸ். இட் வாஸ் கிரவுண்ட் சம்வேர் எல்ஸ் அண்ட் இட் வாஸ் brought here. Now in the height of this temple, இந்த பெரிய கோவில், obviously அதுக்கு தான் பெரிய கோவில்னு பேர். I think it is the tallest temple in the world probably. I don't know. I think it is the tallest temple in the world. Okay? Definitely India it is the tallest temple. 66 meters. Okay, now we have to think 66 meters now how tall is it nu paatha. Okay, ஒரு நம்ம வீடு இருக்கு, ஓகே? நம்ம வீடு ஃப்ளோர் இருக்கு, ஒரு சீலிங் இருக்கு. இந்த சீலிங் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, பட் நம்ம வீட்ல சீலிங் இவ்வளவு பெருசா இவ்வளவு ஹைட்ல இருக்காது. ஒரு ஹைட் இருக்கும். லெட்ஸ் சே இட் இஸ் அபவுட் 3 meters height. 3 meters. 1 meter, 2 meters, 3 meters height. Just for rough example, அவ்வளவுதான், ஓகே? So 66 meters is how many floors? Huh? 22 floors. 22 floors. So imagine a 22-story building. That is how tall this temple is. Can you imagine a 22-story building? Yeah, that's how tall this temple is. Okay. Now, did they put this stone on the mele? First of all, stone oda weight enna nu ketta, it is 81 what? 81 tons. Correct. Give her a big hand. 81 tons. 81 kilo தூக்க முடியுமா? தூக்க முடியாது. 81 kilo கட்டாயமா தூக்க முடியாது. இது வந்து 81,000 kilos. என்ன? 81,000 kilos. How are you going to imagine 81,000 kilos? I'll give you an idea. ஒரு கார் இருக்கு, வெளியில கார் நிற்கிறது இல்லையா? ஒரு காரோட வெயிட் எத்தனை இருக்கும்? 1 ton இருக்கலாம். 1000 kilos வச்சுக்கோ, 1 ton. Therefore, imagine there are 81 cars in this room. 81 cars. Imagine lifting 81 cars like this. That much power is needed to take this stone. Now, this stone, was it installed first or last? You're sure? Absolutely sure? No doubt. Okay. Last. I also agree. It has to be last. It can't be first. After you put all these stones, only then on top this stone has to go. Therefore, who took this 80 tons? How do they construct all these buildings? Cranes. You need cranes. அந்த காலத்தில் cranes இருந்ததா? Electricity கிடையாது. Okay. They have to find out something, some technique. Okay.
So they had to get this 80-ton stone all the way to the top. Okay? And how they did it? The steep of mud and So, உன் பேர் என்னப்பா? பரத், கரெக்ட், ஞாபகம் இருக்கு இப்போ. ஸோ what they did, கோவில் இப்படி இருக்கு இல்லையா, ஆர் கோவில் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. Then who is going to carry the stone? Elephants have to carry the stone, but they can't climb this. They can't simply இப்போ ஏறுன்னு சொல்ல முடியாது. So what they did, they constructed என்ன சொல்றது, ரோடுன்னு வச்சுக்கலாம், மண்ணால பண்ண ஒரு ரோடு, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திஸ் டெம்பிள், ஸ்லோ லைட் இன்க்ளைன் எனக்கு நம்ம அப்புறம் இட் வில் பிகம் டூ டயரிங். ஸோ லைட் இன்க்ளைன் போட்டு 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 the incline is going. How long is that incline? How long is the incline? போயிட்டே இருக்கும். 4-5 kilometers. 4-5 kilometers. அப்படின்னா தஞ்சாவூர்ல இங்க நிற்கிறது கோவில் 4-5 கிலோமீட்டர் தள்ளிலேருந்து அந்த ஸ்லோப் அப்படி வந்திருக்கு, கட்டியிருக்காய்வா கட்டி. then you can now imagine, now you should imagine. So அந்த மேபி some trees, they cut some trees இல்லையா, மரத்தெல்லாம் வெட்டி அதை ரோல் மாதிரி ஆக்கி அது மேலே இந்த கல்லை வச்சு, அப்புறம் அந்த அந்த கல்லை வந்து 5-6 யானையை இழுக்க சொல்லி மொல்ல இழுத்து போகணும். So you can say, I am very interested in this, I want to find out more about this. If you are interested in something like this, இல்லையா, இது வந்து one American is doing this research and created a video on this also. Should we know about this or should Americans know about this? We should know about this. This is our property, this is our knowledge, these are our ancestors, these are our kings. They constructed all this. That science is absolutely amazing. 1000 years, 1000 வருஷம் அது பாட்டுக்கு கல்லு மாதிரி நின்னுட்டு இருக்கு. Okay, so like this there is a lot of things that are unique about this temple. Just one temple, ஒரே ஒரு கோவில் தான். Okay, anyway, so that is this பெரிய கோவில். Next slide. Okay, so that is what I wanted to tell you today. Just some stories about our past, because Azadi Ka Mahotsav, yeah, so we need to know. Now Azadi Ka Mahotsav, Amrit Mahotsav is going on, it's over, we have celebrated it. I am saying that the celebration is not complete yet. Why? Because there is so much I don't know. Correct? There is so much about my, this is only just few, don't think there are only few examples. There are thousands of examples. If I start telling you, you will be shocked and will be very hungry. That is the problem. So many stories are there, and like that Leibniz series name has been changed, like this now lots are going to happen, and your books are going to be changing. Your books will change. 10 years from now, the book will not look like your book today. Correct? So isn't it exciting? I think it's exciting. It also means we have to work hard. We have to work hard. We have to do our research. We have to spend time to find out all these things, because இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டைரக்டா லைப்ரரி போய் புக்கு கொடுறானா லைப்ரரி புக்ல இருக்காது. But you have access to this internet and all that. So you have that, you're even more, you have great power to do all these things. Correct? Anyway, I thank everybody. I thank the MD onwards and all the organizers in the school for inviting me here. I thank you very much. And if you have time, if you are interested, you can tell me something, or you can ask me any questions. You can say, I heard about this, what about this? Anything you want, you can ask me. Thank you very much. And this is my phone number, so if you want, the number எழுதிக்கோங்க 8903302805, and you can call me or contact me, send me a message if you have any doubts or questions.
Just like that, if you want to send me a message, that is also fine. Just introduce yourself, okay? I'm so and so. I'm from Adwaith Academy, and I heard your talk, and I want to know a little more about this. Whatever you can tell me, okay?